Hello students, how are you all? I hope you are fine. You are studying seriously or not? You should study seriously, okay? And you should practice maths also. Every day you should practice maths, and we are giving maths also. You should practice it, okay? And after practicing, you should submit the work. You are getting homework also. You should submit the work also. Clear, everyone? So now I want to discuss the next problems of mental maths. Okay. So before going to start, I'm telling one important thing that few students are doing the work. I know that, and they are sending the work also. But few students are not sending any work, not doing the work also. That is bad for you only. Clear or not? That is bad for you only. So that's why you should be serious. If any problem, any doubt, you should just inform to the teachers because teachers are waiting for you only. Okay, teachers are waiting for you only. So you should inform to the teachers through message, through WhatsApp, through phone call also. Ask the teachers. Yeah, that's why we made the group. So now we'll start it. And before going to start, that at first take out your copies and you should get ready. At first read the question properly at first everyone because answer already given in the question. So that's why you should read the question thoroughly. Clear? And one important thing again I'm telling you should submit the work because you are doing or not doing that one we can understand, and those who are seeing the videos you should write the names in the comment box. Clear? Okay, now let's start. See the question. What is the question is telling? At first read the question and you should get ready also. Okay, at first read the question, after that you will see the solution. Clear? So first question is telling that how many paisa in 5 rupee notes. First question is telling that how many paisa in 5 rupee notes. At first read the question thoroughly. Clear or not? Okay, and you should try also at first also you should try yourself, after that just see the solution. So first question is telling that important question, how many paisa in 5 rupee notes. মানে কি, মানে বলছি যে 5 rupee notes, 4 rupee notes কটা আছে, 5টা আছে। 4 rupee notes how many are there, 5 4 rupee notes, 4 টাকার নোট আছে কতগুলো, 5টা আছে। Clear? So you draw that 4 rupees note, suppose here one note, okay, suppose one note here, next 2 3 4 and 5. So 1 2 3 4 5, how many rupees notes this one, এগুলো সবই 4 টাকার নোট। তো কটা আছে বলছে, 5টা আছে, 1 2 3 4 5, তাহলে কত টাকা হবে টোটাল? 5 into 4 directly বলছে, directly 5 into 4, 5 into 4 means 20, টোটাল তাহলে কত হচ্ছে, 20 টাকা হচ্ছে, 20 টাকা হচ্ছে তাহলে। Clear not? Otherwise we can observe from here also, হ্যাঁ, from the figure also. Suppose এখানে দেখো 4 টাকা আছে, 4 rupees, এখানেও 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 4 rupees, তাহলে 4 plus 4 8, 8 plus 4 12, 12 plus 4 16, 16 plus 4 20, that means rupees 20, তাহলে কত টাকা আছে, 20 rupees আছে। ক্লিয়ার না? আপনি ক্লিয়ার? ক্লিয়ার? তাহলে 4 যে 4 rupees নোট কতগুলো পড়েছিল, 5টা পড়েছিল। From there only we can understand total how many rupees, that means total 20 rupees we are getting। তাহলে টোটাল আমরা কত পাচ্ছি, 20 টাকা পাচ্ছি, তাই তো? আচ্ছা, নেক্সট সি, এবারে আমাদের কোশ্চেন বলছি যে হাউ মেনি পয়সা, হাউ মেনি পয়সা। আমাদের আনসার তো বলেন রুপিস চাইনি, আমাদের আনসার কিসে চাইছে, আমাদের আনসার চাইছে কিসে, পয়সাতে। দ্যাট মিন্স rupees 20 equal to dash পয়সা, দিস ইজ দ্য কোশ্চেন। কোশ্চেনকে ঘুরিয়ে বলেছে এখানে যে দ্যাট মিন্স rupees 20, 20 rupees সমান কত পয়সা, equal to how many পয়সা, দিস ইজ দ্য কোশ্চেন। ক্লিয়ার? তাহলে 20 rupees means dash পয়সা, we know that what, 1 rupee equal to 100 পয়সা। ক্লিয়ার অর নট? উই নো অর ডোন্ট নো? আমরা জানি কি যে 1 টাকার সমান কত পয়সা, 100 পয়সা, 100 পয়সা। ক্লিয়ার অর নট? সো 2 rupees equal to 200 পয়সা, 3 rupees equal to 3 into 100, 300 পয়সা, 10 rupees equal to 10 into 100, 10 into 100, what, 10 into 100 means 1000 paisa। Clear or not? 1000 paisa. So that's why here 20 rupees equal to
20 into 100 पैसा, क्लियर और नॉट? यदि बोले 50 पैसा 50 रुपीज इक्वल टू 10 पैसा, so 50 into 100 पैसा, clear? So if we multiply 20 into 100, what will come? 2 1 are 2, and here how many zeros? 3 zeros, that means 30 will come, clear? That means 2000 paisa. This is the answer, clear? 2000 paisa. I hope understood. বোঝা গেছে? Understood? Clear or not everyone? So that means we are getting 4 rupees equal to 20 rupees, means because how 4 rupee note কতগুলো বলেছিল? 5টা বলেছিল, that's why we are getting rupees 20. We are getting rupees 20, and rupees 20 means how many paisa? 2000 paisa we are getting, clear? So that's why here answer will be what? 2000 paisa. Clear or not everyone? Clear? Clear or not? 2 rupees equal to 2 rupees equal to how many paisa? 2 rupees equal to 200 paisa or not? 2 rupees equal to 200 paisa, তাহলে 20 rupees equal to 10 paisa, তাহলে আরেকটা জিরো চলে আসবে, that means 2000 paisa. Clear? Understood? Okay. If any mistake, any problem, any doubt, okay, you should inform through comment box or through message also. Sir, here mistake is there, like that, any problem is there, any doubt is there, clear? You should ask the teachers. Next question, see question number 2. Question number 2, there are dash tens in 1 lakh. There are dash tens in 1 lakh. বলছে কি 1 লাখের মধ্যে কতগুলো টেন্স আছে? This is also important question. Important questions and easy also. At first try everyone, try yourself. There are dash tens into 1 lakh. 1 লাখের মধ্যে যে কতগুলো টেন্স আছে? So we know that 1 lakh means how many zeros? 1 lakh means 5 zeros. 1 lakh means after 1 how many zeros? 5 zeros. তাহলে কোশ্চেন আমাদের কি বলেছে যে এই 1 লাখের মধ্যে কতগুলো টেন্স আছে, এর মধ্যে কতগুলো টেন্স আছে? টেন্স মিন্স হোয়াট? 10 মিন্স হোয়াট? অনলি 1 জিরো, তো একটা জিরো কি হবে? ক্যান্সেল হয়ে যাবে। 1 জিরো কি হবে? ক্যান্সেল হয়ে যাবে, কারণ আমাদের তো এখানে বলে দিয়েছে কি টেন্স, টেন্স মিন্স কি একটা জিরো আছে তার মধ্যে, তাহলে কি হবে? there are dash tens in 1 lakh, তাহলে এখানে কি হবে আমাদের? 10,000 means after 1 how many zeros? 4 zeros, কারণ লাখের মধ্যে কতগুলো জিরো? 5টা জিরো, আর যেহেতু টেন্স বলেছে টেন্সের মধ্যে তো একটা জিরো আছে, তো সেই জন্য কি হবে এখানে after 1 here 4 zero will come. একটা জিরো এখানে কি থাকবে? সাইলেন্ট থাকবে, কারণ টেন্সের মধ্যেই এখানে 1 zero is there. In tens 1 zero is there, so that's why 1 zero no need to write, only we will write what? How many zeros? 4 zeros. Clear? Clear or not? Okay. Now question number 3, read the question everyone, and question easy, no? Easy questions are there, okay? Try to do it first everyone. Everyone try yourself, নিজে চেষ্টা করো আগে। Next question, see question number 3, how many days in all the months of a year? How many days in all the months of a year? মানে কি? What is the meaning of this question? How many days in all the months of a year means what? মানে হচ্ছে যে এক বছরের মধ্যে যতগুলো মাস আছে তাদের সংখ্যা হচ্ছে যে কত দিন, যে মানে ইয়ার থেকে মান্থসেও বলেছে, মান্থস থেকে আবার ডাইরেক্ট আমাদের কিসে বলেছে? ডেজ বলেছে। দ্যাট মিন্স কি আমরা ডাইরেক্ট কিসে চলে যাব? ইয়ার থেকে ডেজে চলে যাব। এখানে কি ঘুরিয়ে বলেছে কোশ্চেনটাকে, হাউ মেনি ডেজ ইন অল দ্য মান্থস অফ এ ইয়ার। 1 ইয়ার সমান কি জানি আমরা? 1 ইয়ার ইকুয়াল টু হাউ মেনি মান্থস? এট ফার্স্ট সে হাউ মেনি মান্থস? উই নো দ্যাট 12 months. Clear or not? 1 year equal to 12 months. Clear? Okay. Now see our 1 month equal to dash days. 1 month equal to 30 days. We know that. একটু তো আমরা জানি, we know that 1 year equal to 12 months and 1 month equal to 30 days. Clear? তাহলে 1 month যদি 30 days হয় তাহলে 12 months সমান কি হবে?
12 into 30 or not? 12 into 30 days. Clear? যদি বলে 2 months equal to how many days? তাহলে 2 into 30. 5 months equal to how many days? 5 into 30. 10 months equal to how many days? 10 into 30. Clear? Okay. So 12 into 30 means we know that 12 into 3. 12 এর সঙ্গে 3 multiply করলে কি হবে? 12 3 যা 36. And 1 0 is there. 1 0. That means 360 days. This is the answer. Clear? বুঝা গেছে না যায়নি? Understood? So 12 months equal to 360 days. Clear? Again, one important thing we know that 1 year equal to how many days? যদি বলে আমাদেরকে 1 year equal to dash days. 1 year equal to dash days. 1 year equal to dash days. Actually, here coming 360. See, little bit problem is there. See, 1 year equal to dash days. 360 days or 365 days. 365 days. 1 year equal to 365 days or not? Why here coming 360 and here 365? Because sometimes 1 month equal to 31 days আছে না, কিছু কিছু মাস 31 আসে, কিছু 30 আসে, কিছু 31 আসে, এরকম অল্টারনেটিভ করে আসে। We know or don't know? So that's why কি হবে, এখানে 5 ডেজটা আমাদের এক্সট্রা আসবে। Clear? If we calculate it, হ্যাঁ, if we count it, জানুয়ারি মাস কত দিনের, ফেব্রুয়ারি মাস কত দিনের, যদি আমরা কাউন্ট করি, আবার ফেব্রুয়ারি মাস তো 30 ডেজের হয় না। ফেব্রুয়ারি মাস হাউ মেনি ডেজ? ফেব্রুয়ারি মাস 28 ডেজ হয়। আর যখন লিপ ইয়ার আসে হাউ মেনি ডেজ? that one will be 29 days. Clear? So here answer will be what? Actually here alternatively here telling what? Means indirectly telling 1 year equal to how many days? 1 year equal to 365 days. Clear? Not 360 days. Clear or not? কেন 360 হবে না? কারণ কিছু কিছু সব মাস তো আমাদের 30 ডেজের হয় না, কিছু কিছু মাস কি হয় 31 ডেজের হয় থাকে। তো সেই জন্য কি হচ্ছে, সেই জন্য হচ্ছে যে আমাদের ইনক্রিজ করবে। যেমন কি জানুয়ারি মাস কি হবে 31 ডেজের হয়, ফেব্রুয়ারি মাস 28 ডেজের হয়, লিপের ক্ষেত্রে 29 ডেজ হবে, মার্চটা কি হবে 31 ডেজ হবে, এরকম অল্টারনেটিভ থাকে। ক্লিয়ার? সেই জন্য কি আছে যে এক্সট্রা আমাদের 5 দিন আছে। তো তার মধ্যে আমাদেরকে আলটিমেটলি আমাদের ফর্মুলা কি আছে, 1 ইয়ার ইকুয়াল টু 365 ডেজ। এটাই আমাদেরকে মনে রাখতে হবে, 1 ইয়ার ইকুয়াল টু 365 ডেজ। আর যখন লিপ ইয়ার, ফর লিপ ইয়ার 1 ইয়ার ইকুয়াল টু 366 ডেজ। ক্লিয়ার? 1 year equal to 366 days. Clear? So here normal year means that one will be what? 365 days. Clear or not? বুঝা গেছে? So you should not write like that 12 months equal to 360 days. নরমালি জেনারেলি আমরা কি ধরি 1 মান্থকে কতদিন ধরে নিই, আমরা নরমালি ধরে নিই 1 month সমান কতদিন 30 ডেজ ধরে নিই। তাহলে 10 মান্থস কত হবে 10 into 30, 12 মান্থস কত হবে 12 into 30, 12 into 30 means we are getting 360। তার মানে এই নয় যে 360, that one will be the answer. Clear? So 1 year equal to always 365 days. Clear? Understood? Okay. Now question number 4C. Find the difference between 444 and 4000. Difference I see. Easy, very easy. Only simple difference means what? Subtraction. Do subtraction. Everyone do subtraction. You know that subtraction. You know that 4000 minus 444. 444. So 10 minus here 0 minus 4 not possible. We borrow 1 from 4. যদি আমরা borrow করি 1, তাহলে কত হবে 10 minus 4 6. Okay, here 9, here 9 minus 4 5, here also 9 minus 4 5, and this one will be what 3. So here will come 3. That means 3000. That means 3556. Okay, clear or not? Normal sim with that my subtraction. Clear?
Question number 5. Read the question. Everyone read the question. Important question is there. What number is 8 times as large as 18 into 4? What number is 8 times as large as 18 into 4? তার মানে কি? What number is 8? What number is 8 times? 8 times এর সঙ্গে কত মাল্টিপ্লাই করলে as large as 18 into 4? 18 into 4 এর সঙ্গে এটা ইকুয়াল হবে। এটার মানেটা হচ্ছে যে এটাই বলেছে যে 18 into 4, এই যে 18 into 4, এটা হচ্ছে যে এই ভ্যালুটা 8 টাইমস এর সঙ্গে 8 টাইমস বা 8 এর সঙ্গে কত মাল্টিপ্লাই করলে 18 into 4 আসবে। That is the meaning of this question. What number is 8 times as large as 18 into 4? 8 এর সঙ্গে কত মাল্টিপ্লাই করলে কি হবে? ওই 18 into 4 টা আসবে। So see, 18 into 4 means what? 18 4 we know that. 18 4 directly also you can write it. Otherwise do some multiplication. 4 8 32, 3 carry, and 4 1 4 plus 3 7 72. So 18 4 we are getting 72. So after that we know that the table of 8. Clear? So here is telling 8 times of what number is 8 times, means we'll do the what? We'll do division by 8. 72 divided by 8, we'll get the answer. Clear? So do, and directly also we know the table 8 9 is 72 or not? 8 9 is 72 or not? That means 8 9 is 72. That means here what number? 9. 9 is 8 times as large as 18 into 4. Clear everyone? Clear? 8 এর সঙ্গে যদি আমরা 19 মাল্টিপ্লাই করে কি আছে? 8 9 is 72, and here also 18 হয়ে যায় 72. This one also 72, and here also we are getting what? 72. Clear or not? Clear? Okay. Next question, see. 4 times 12 equal to dash times 16. 4 times 12. 4 times 12 means 4 into 12. 4 into 12. This one try itself, everyone. Everyone try yourself this one. 4 times 12. 12 for ja, we know that what? 48. Clear or not? 12 for ja 48 equal to dash times 16. This 48 we are getting equal to dash times 16. মানে 16 এর সঙ্গে কত মাল্টিপ্লাই করলে we will get 48. We know the table 16. Otherwise you can do the division also. We can do the division also. 48 divided by 16 will get the answer. And this type of problem I hope we did before also. 4 times of 12 equal to dash times of 16. This type of problem we did before also. So that's why at first we will do what? Multiplication. 4 times of 12 we are getting what? 48. Okay. So this 48 equal to dash times of 16. 16 এর সঙ্গে কত মাল্টিপ্লাই করলে that 48 will get? 16 3 is 48. We know that the table. Otherwise do the division. We'll get what? 3. 16 3 is 48. That means we are getting here 3. Clear? Clear or not? Okay. So next question, see. Read the question at first, everyone. Question number 7 is telling that 0, 5, 10, 20, dot are multiple of base number. Important question. Read the question again. 0, 5, 10, 20, dot means like that 10, next 30, 40, dot is here. So are multiple of dash number. কোন নাম্বারের হচ্ছে যে মাল্টিপল এই নাম্বারগুলো? These numbers are multiple of dash numbers. এই যে নাম্বারগুলো দেওয়া আছে এই নাম্বারগুলো কোন নাম্বারের হচ্ছে মাল্টিপল? So we know that what? Multiple of 5 we know that. Multiple of 5. 5 এর কি কি গুণিতক হচ্ছে মাল্টিপল আছে? 5, next 10, 15, 20. Table 5 we know that.
So like that 5, 10, 15, 20, next 25, 30, dot. Clear? These are the multiples of 5. And see here 0 এখানে দেওয়া আছে 0 also if we multiply 0 by 5 বা যদি আমরা 5 এর সঙ্গে 0 মাল্টিপ্লাই করি if we multiply by 0 with 5 so we'll get what that one also what 0 will get that means that one also we can say this 0 also multiple of 5 clear 0 এর সঙ্গে যে কোনো নাম্বার যদি আমরা মাল্টিপ্লাই করি কি পাবো 0 ই পাবো that means that one also 0 also itself নিজে হচ্ছে কি হবে মাল্টিপল হবে clear or not and another numbers we are getting 5 here 10 here 20 সবগুলোই দেখো divisible by 5 5 টা ডিভাইড করা যাবে 5 1 যা 5 here 5 2 যা 10 here 5 4 যা 20 5 6 যা 30 5 8 যা 40 like that we are getting every numbers are divisible by 5 clear or not সবগুলোই 5 দিয়ে ডিভাইড করা যাবে so that's why we can write it here multiple of 5 clear everyone clear okay next question very important question is there see the question read the question at first 6 digit smallest number is dash 6 digit smallest number is dash 6 digit smallest number is dash and you know that I think that 1 digit smallest number 2 digit smallest number 3 digit smallest number similarly 1 digit greatest number 1 digit or 2 digit greatest number 3 digit greatest number like that you know that I hope you did also before so see here is telling 6 digit smallest number 6 digit smallest number means here 1 digit smallest number at first say 1 2 digit smallest number 1 0 10 3 digit smallest number which one 1 after that 2 zeros 4 digit smallest number see 1 after that how many zeros 3 zeros next 5 digit smallest number 1 after that how many zeros 4 zeros or not so similarly 6 digit smallest number means 1 after 1 how many zeros will come 5 zeros will come clear or not clear suppose that one question is telling like that 9 digit smallest number so how will write this one 1 after that 80 why 80 because 1 is there no 1 also 1 digit 1 also 1 digit so that's why 80 will be there 1 also will be there after 1 how many zeros will be there 8 zeros so it is 6 8 okay 1 2 3 4 4 5 6 7 and another 1 0 that means this is the smallest 9 digit number clear or not clear so similarly we can find any smallest number at first we will write what 1 after that how many zeros 1 0 will be less like that clear 1 0 will be less because 1 is there so that's why we should not write the all zeros like that clear suppose 8 digit smallest number means we'll write 1 after that 7 zeros after 1 how many zeros 7 zeros clear so that's why here answer will be after 1 how many zeros 5 zeros that means what this is 1 lakh no after 1 how many zeros 5 zeros so this is what 1 lakh or not this is 1 lakh clear and suppose one question similar question the 6 digit greatest number so how we find out this one that is also very easy for that purpose only suppose 1 digit greatest number 9 only 2 digit greatest number 99 3 digits 999 only 9 okay 5 digits 5 times 9 will be here like that 1 2 3 4 5 like that 10 digits greatest number will dial 9999999 10 times clear okay next question see
120, question number 9, read the question. 120 divided by 40 of 3. 120 divided by 40 of 3. So actually this type of problem, no, one formula is there. What is the formula? Formula is Bodmas formula. The name is Bodmas formula, BODMAS. So B for what? B for bracket, O for off, D for division, M for multiplication, A for addition, and S for subtraction. Clear? B for bracket, O for off, D for division, M for multiplication, A for addition, and S for subtraction. So see here how many operations are there? Only one. Division sign is there and ob is there, no? So which one will come first? Ob is there at first. At first which one is there? Ob is there, no, at first, and division, see, after ob the division will come, means after o d is there, so that's why after ob division will come. Clear? So at first we will do of the function of এর কাজটাকে কি করব আমরা আগে করে নেব. That means we can write here, see, 120 divided by 40 এর সঙ্গে তাহলে কি হবে, 3 টা মাল্টিপ্লাই হয়ে যাবে. Of means here multiplication. What is the meaning of? That means this one what? Multiplication. So we will do 40 into 3, and 40 into 3 means what? 120. 4 3 ja 12, no? 4 3 ja 12, and over 1 0 will come. So that's why 43 ja 120. Okay. So 120 divided by 120 will get what? 1 or not? Because same number, no? যদি কোনো সেম নাম্বারকে যদি ওই নাম্বার দিয়ে ডিভাইড করি, which number will come? That 1 will come. Clear or not? Clear? Okay. So here answer will be what? 1. I have understood. Okay. Next question, see, question number 10. Question number 10 is telling that the product of two numbers is 20. One number is 4, then other number dash. The product of two numbers is 20. One number is 4, other number is dash. Clear? Question is clear? বলছে কি দুটো নাম্বারের প্রোডাক্ট দেওয়া আছে, দুটো নাম্বারের গুণফল দেওয়া আছে কত? 20. তার মধ্যে একটা নাম্বার যদি 20 হয়, সরি, একটা নাম্বার যদি 4 হয়, তাহলে আরেকটা নাম্বার কত? দুটো নাম্বার প্রোডাক্ট কত? 20. So for this purpose only what to do? Suppose আমাকে বললো যে দুটো নাম্বারের মাল্টিপ্লিকেশন বললো কি যে 8, দুটো নাম্বারের প্রোডাক্ট 8, একটা নাম্বার 2 হলে আরেকটা নাম্বার কত হবে? So easily we can say it, what? 2 into 4 equal to 8 or not? Clear? 2 into 4 equal to 8. So other number will be 4. But suppose big number given, so that time what to do? Suppose, see, for this case, if we divide this 8, no, by 2, we'll get what? 2 4 is 8 or not? We'll get what? 4 or not? We'll get 4. That means we'll do the division. For that case also, product of two number 20, one number 4 means other number. How will find out this one? We will divide by 4. Okay, 4 5 ja 20. Clear? For this type of problem, always we will do, suppose two numbers product given, means one number also given, another number, by division we find out the answer. Okay, so here answer will be what? Answer will be 5. Clear or not? Clear everyone? Clear? Okay, so I hope you understood, and you should practice all problems. If any problems, any doubt, you can ask through WhatsApp, through message, through phone call also. We are waiting for you only. And after practicing, you should submit the work. So what is your homework? Homework, this exercise 27, and next exercise 28. This 28, at first you will try as much as possible, as soon as possible you will try it, because
mental maths means you will practice it and solve mentally also. At first you will try it. Okay, if any mistake, any problem, any mistake, any doubt, you can ask to the teachers. Clear? So you should do the work properly. Homework should be finished, and after finishing you should submit the homework. Clear? I will check the homework, so you should submit it. And those who are not doing work, for them only I am requesting, please, you should submit the work, you should do the work with the help of teachers, with help of parents. eh, Anyone, do the work properly, otherwise bad for you only. Okay students, so that's all. Take care of yourself. Bye bye.